Okay, I think I am audible. Let's start. যে জিনিসটা ভেবেছি সেটা হচ্ছে কাইন্ড অফ লেকচার সিরিজ তৈরি করব স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সের ওপরে। একটা আমার কাইন্ড অফ নিষিদ্ধ প্রেমিকা, যার সঙ্গে আমি অনেক দিন ধরে কথা বলবো ভাবছি, সুযোগ আর হচ্ছে না। অবশেষে সময় হলো, তো জাস্ট রেকর্ড করে রাখছি। এখন আমি কি ভাবছি, সেটা যদি ভবিষ্যতে আমার কোনোদিন ভাবতে ইচ্ছা হয়, তাহলে এই ভিডিওগুলো আমার কাজে লাগবে। মেনলি আমার জন্যই, আমার নিজের জন্যই বানানো। দুটো জিনিস হবে, সেটা হচ্ছে আমি এখন যেটা ভাবছি বা পড়ছি, সেটা যদি ভবিষ্যতে আমাকে কোনোদিন মনে করতে হয়, তাহলে এই ভিডিওগুলোই সাহায্য করবে। সেকেন্ডলি, কাইন্ড অফ টিচিং, মানে একটা পড়ানোর এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে আর কি। হুমায়ুন আহমেদ বলেছে না যে আমি মহাপুরুষ নই, তবু মহাপুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করতে আমার বড় ভালো লাগে। আমার তেমনি এই ভিডিও বানাতে বড় ভালো লাগছে। তো লেটস সি। আমি প্ল্যাটফর্মে নতুন একদম, কিভাবে কি করতে হয় নিজেও জানি না। যদি কেউ দেখিস বা দেখছিস, তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমাকে ক্ষমা করে দিস, বিকজ পার্ডন মি, বিকজ দে আর গোয়িং টু বি দ্য ওর্স্ট থিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। লেটস আর কথা বাড়াবো না, জাস্ট টপিকে আসি। সেটা হচ্ছে মেকানিক্স। স্ট্যাটিস্টিক্যালকে আপাতত বাদ দিলাম। হোয়াট ইজ মেকানিক্স? আমরা ছোটবেলা থেকে শিখে এসেছি যে একটা পার্টিকেলের তুমি জেনারেলাইজড কোঅর্ডিনেট আর জেনারেলাইজড মোমেন্টটা, তার সাথে এক কিছু ইনিশিয়াল কন্ডিশন বলে দাও, আমি পার্টিকেলটা নারী নক্ষত্র বলে দিতে পারি। দিস ইজ ফার্স্ট দেয়ার ডিফাইন দ্য लाग्रांजियन ফর টাইমিং। আমি টাইমকে ইনক্লুড করছি না এর মধ্যে। দেন এখান থেকে আমি হ্যামিল্টনিয়ান পেয়েছি, যে আমাকে ইকুয়েশনস দেয়, হোয়াট এভার দ্য ক্যানোনিক্যাল কনজুগেট, মোমেন্টা ক্যানোনিক্যাল কনজুগেট coordinate there, and we, by solving them, I can say everything about that system, which is the dynamics of the system. Well, the real world is not consist of just one particle. Like আমার কাছে একটা গ্যাস সিলিন্ডারে যদি গ্যাস মলিকিউলস থাকে, লেটস সে সেখানে n⁻23টা মলিকিউলস রয়েছে। আমার যদি এই সিস্টেমটাকে বিচার করতে হয়, we cannot solve this number of equations. This is just insane. এই জিনিসটাকে আমি জাজ করতে পারি বা ডিল করতে পারি প্রবাবিলিস্টিক্যালি। স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স সেই কাজটাই করে। তো যদি আমি বলি হোয়াট ইজ স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স এই যে probabilistic framework to describe any similar constituent ওয়েল, যদি ধরি আমার কাছে একটা সিস্টেম আছে যার অ্যাভোগাড্রো নাম্বার অফ পার্টিকেল দ্বারা তৈরি, আমি বলতে পারি ওই পার্টিকেলগুলো ওই সিস্টেমটার একটা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম। আর ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম তো আর কিছুই না, যে হাউ মেনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়েজ ইট ক্যান এক্সচেঞ্জ এনার্জি।
তো আই ক্যান সে দিস ইজ দ্য ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম, মানে ওই পার্টিকেল গুলো হচ্ছে ওর ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম। তাহলে আমি একে বলতে পারি মেনি কনসিডারেড সিস্টেম বা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম সিস্টেম। এটা ফিচার হচ্ছে এই ম্যাক্রোস্কোপিক ওয়ার্ল্ডকে মাইক্রোস্কোপিক ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে সুন্দরভাবে কানেক্ট করতে পারে। ইকুয়েশনটা বোলজম্যান মশায়ের, this was written in the grave of the scientist Boltzmann. Actually, this is a pathetic story, but omega is a microscopic thing. You can recognize this is the number of microstate available to a system, and S is entropy, which I will talk later. This is a macroscopic thing. So এই just single equation macroscopic world কে microscopic world এর সঙ্গে connect করছে। StatMac instantly describe thermodynamics. Well, হলো। আমার কাছে তো নিউটন বাবা যে ছিল, তো উনি তো তার একটা সিস্টেমের ডায়নামিক্স বলছিল, মানে আমার হাতে পার্টিকেল ছিল, তার ডায়নামিক্স বলছিল। তাহলে আবার এই নতুন টপিকের কি দরকার? দেখা গেল যে কিছু প্রপার্টিজ, টু ডিফাইন সাম অফ দ্য প্রপার্টিজ উই নিড এ বিয়ন্ড মেকানিক্স ট্রিটমেন্ট। ইজ থার্মোডাইনামিক্স। তো এবার যদি বলি হোয়াট ইজ থার্মোডাইনামিক্স, thermodynamics is a phenomenological theory আমার কিছু করার নেই, আমি হাতের লেখা বাজে হচ্ছে বুঝতে পারছি, বাট কিচ্ছু করার নেই। ফেনোমেনোলজিক্যাল থিওরি টু describe the macroscopic properties of the going into the lectures or discussions or whatever the talk about statistical mechanics, I today here will briefly say something about or discuss the thermodynamics thing. So what is thermodynamics? Before diving into the thermodynamics, we need some definitions. Like first one we have in hand is called system. System is the examining thing, means what we are examining is a system. আমার হাতে যদি একটা গ্যাস সিলিন্ডারের ভিতরে গ্যাস মলিকুলস রাখা থাকে, ওই গ্যাস মলিকুলটা হচ্ছে আমার সিস্টেম, অ্যান্ড ওর বাইরে যা আছে দিস ইজ সারাউন্ডিং। সেকেন্ড, ইট describe thermodynamics, we need some variables which are called thermodynamic variable. State is the unique configuration
of our no, parameters. Equation of state. Is the functional relationship between the thermodynamic parameters. তো I think আমরা জানি যে থার্মোডাইনামিক প্যারামিটারস কি কি হতে পারে। সো একটা ফাংশনাল রিলেশনশিপ এইরকম হতে পারে যে এফ অফ পিভিটি ইজ ইকুয়াল টু 0। পিভিটি হচ্ছে থার্মোডাইনামিক প্যারামিটারস। যদি তাই হয়, এটা সাজেস্ট করে যে আমার একটা স্পেস আছে এরকম, যেটা স্প্যান হয় এই পি, এর এই স্পেসটায় যে হাইপার সারফেস ক্রিয়েট হবে, আর যে যে হাইপার সারফেসটা পাবো, দিস ইজ ইকুয়েশন অফ স্টেট। তো ভাই হাঁপিয়ে যাচ্ছি, কি করা যায়? ওয়েল, যেমন আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন, দিস ইজ পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি, ইট ইজ এ ফাংশনাল রিলেশনশিপ। এই জিনিসটাই হচ্ছে ইকুয়েশন অফ স্টেট, এইটাকে ইকুয়েশন অফ স্টেট বলে। নেক্সট, ট্রান্সফরমেশন। It is a change of state. Something, if the state is changing, then this is called transformation. There are a broad class of transformation, but আমি দুটো জিনিস এখানে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে রিভার্সিবল ট্রান্সফরমেশন, আর একটা হচ্ছে কোয়াজি স্ট্যাটিক ট্রান্সফরমেশন। ট্রান্সফরমেশন মানে তো একটা স্টেট আছে আই আর একটা স্টেট আছে এফ। এই ট্রান্সফরমেশন আই থেকে এফ এ একটা সিস্টেম যদি যায়, এর প্রত্যেকটা স্টেপ যদি আমার ইকুইলিব্রিয়াম হয় অ্যান্ড এই ট্রান্সফরমেশনটা যদি খুব এক্সট্রিমলি স্লোলি হয়, তাহলে তাকে বলা হয় কোয়াসিস্ট্যাটিক, অ্যাজ ইফ প্রত্যেকটা স্টেপ ও ইকুইলিব্রিয়াম স্টেটের মাধ্যমে গেছে। ওয়েল, হোয়াট ইজ ইকুইলিব্রিয়াম স্টেট? ইকুইলিব্রিয়াম স্টেট হচ্ছে এমন একটা স্টেট which is not evolving with the time. Maybe in other state the system tries to return back to the state is called equilibrium state. Well, then what is reversible transformation? Reversible transformation হচ্ছে that is I থেকে F এ গেছে, একটা সিস্টেমের স্টেট চেঞ্জ হয়েছে, তার মানে some external factors are there, যে এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরসের জন্য আমার স্টেটটা চেঞ্জ হয়েছে। ইফ আই রিভার্স দোজ এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস, দেন ইফ দ্য সিস্টেম রিট্রেসেস ইট পাথ ব্যাক, দেন দিস ট্রান্সফরমেশন ইজ কল্ড রিভার্সিবল ট্রান্সফরমেশন।
এটা তখনই সম্ভব যখন সে প্রত্যেকটা স্টেপে ইকুইলিব্রিয়ামে ছিল, মানে আই থেকে এফে যাওয়ার সময় প্রত্যেকটা স্টেপে যদি ইকুইলিব্রিয়ামের মাধ্যমে যায়, then this transformation will be reversible, will possibly be reversible. এবার কোয়াজিস্ট্যাটিক ট্রান্সফরমেশনকে রিভার্সিবল ট্রান্সফরমেশন? নট ট্রু, not always, but every reversible transformation is quasi-static transformation. Every reversible transformation is quasi-static. Reversible transformation is quasi-static, but a converse is not true. এই দুটো গেল ব্রড ক্লাস, মানে মেন ইম্পর্টেন্ট ক্লাস। এবার আরও কতগুলো ট্রান্সফরমেশন আছে যাদেরকে বলা হয় আইসোথার্মাল, অ্যাডায়াবেটিক, হোয়াট আর দি, আই থিঙ্ক আমার থেকে ভালো তোমরা জানো। অ্যাডায়াবেটিক, আইসোকোরিক, আইসোবারিক। The transformation, that the class or the certain parameters are fixed in those transformation and they are named like so. Well, let's jump to the zeroth law of thermodynamics. আমি এটাই করবো, মানে যতক্ষণে থার্মোডাইনামিক্সকে টানা যায় জিরো চেষ্টা করছি। জিরোথ ল অফ আর ডায়নামিক্স, এই জিনিসটা মানে যদি এ একটা সিস্টেম হয় আর বি একটা সিস্টেম হয় যারা থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামে রয়েছে, অ্যান্ড বি একটা সিস্টেম হয়, সি আর একটা সিস্টেম হয়, তাহলে আমরা বলতে পারি এ অ্যান্ড সি অলসো ইন থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম। দিস ইজ zeroth law of thermodynamics. And there exists some parameters which actually defines this thermal equilibrium or whatever. Like এর একটা প্রুফ, কাইন্ড অফ প্রুফ এরকম ছিল যে ভেবি তো, তো এফ এ বি থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামে রয়েছে। এবার ধর এ হচ্ছে একটা সিস্টেম, বি হচ্ছে আর একটা সিস্টেম, সি হচ্ছে আর একটা সিস্টেম। তো এর যে থার্মোডাইনামিক ভেরিয়েবলগুলো সেগুলোকে আমি বলছি এ ওয়ান, এ টু, ডট ডট ডট, অ্যান্ড বি এর হচ্ছে বি ওয়ান, বি টু, etc. dot 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 is equal to 0 because they are in thermal equilibrium. Similarly, B and C thermal equilibrium রয়েছে, if BC, B1, B2, dot dot dot, C1 equal to 0. এই ইকুয়েশন থেকে what is the functional form, whatever, I cannot say that, I cannot define that. B1 কে টেনে বার করতে পারি, B1 is equal to something, then it becomes A1 dot dot dot, B2 dot dot dot, and এই ইকুয়েশন থেকে আমি B1 কে টেনে বার করতে পারি, which is F B2 dot dot dot, C1 C2। এবার এই দুটো ইকুয়েশনে যেহেতু B1, তাহলে আমরা এখানে প্রুফ করতে পারি যে F এই ইকুয়েশনটা ইকুয়াল টু এই ইকুয়েশনটা, এন্ড এর থেকে প্রত্যেকটা বি প্যারামিটার গুলো কেটে যায়, মানে যে মিউচুয়ালি ভ্যানিশেস। সো A1 A2 dot dot dot, C1 C2 is equal to 0, which says that A and C are in thermal equilibrium. Actually, ফার্স্ট জিরোথ ল অফ থার্মোডাইনামিক্স যে প্যারামিটারটা ডিফাইন করে, ইট ইজ টেম্পারেচার। এর টেম্পারেচারকে ডিফাইন করে।
এ টেম্পারেচারের সংজ্ঞা দেয় আর কি। নেক্সট, ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স। It says that a system, if I supply some heat, it can, the system can spend the heat in two kind of thing. One may increase the internal energy, or it can do some work. Now, as I am physicist, my convention is if the system does work, then this is positive. And if the work done on the system, then this is negative. Chemistry এর opposite convention use করে, but for me this thing. Now for infinitesimal ট্রান্সফরমেশন, এটাও তো একটা ট্রান্সফরমেশন। এই ট্রান্সফরমেশনটা যদি ইনফিনিটিসিমাল হয়, ইট রিডিউসেস টু দিস ইজ dq equal to du plus dw. ওয়াল মাথায় বাদ দিলাম কেন ভাই? Because in thermodynamics there is a thing which is called state variable. State variable হচ্ছে যে একটা স্টেট আছে এ আর একটা স্টেট আছে বি। যদি এমন একটা ভেরিয়েবল আমি ডিফাইন করেছি যার চেঞ্জ শুধুমাত্র এ অ্যান্ড বি এর পজিশনের উপর ডিপেন্ড করে, তাহলে তাকে বলা হয় স্টেট ভেরিয়েবল। এই ইন্টারনাল এনার্জি হচ্ছে এই ইকুয়েশনটায় অনলি স্টেট ভেরিয়েবল। বাট ডিকিউ মানে সাপ্লাইড হিট অ্যান্ড ডিডাব্লিউ, they are not state variable, they are path function. Well, first law of thermodynamics, this law doesn't say how much heat একটা system or a thing does the work will be spent. This thing is corrected somehow in the second law of thermodynamics. সেকেন্ড ল দুখানা স্টেটমেন্ট ছিল, একটা হচ্ছে ক্লাসিয়াস স্টেটমেন্ট, আর একটা হচ্ছে কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট। আমরা ছোটবেলায় কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট। What are those statements? Kelvin Planck statement and Clausius statement, they are inherently same কথাকে বলে, বাট তারা একটু ঘুরিয়ে বলে। কেলভিন প্ল্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট বলে দেয়ার এক্সিস্ট নো thermodynamic transformation whose sole effect is to কোথায় গেল রে, extract
A reservoir, maybe high temperature reservoir, and convert it to work. আর ক্লাসিয়াস স্টেটমেন্ট বলে আমি লিখতে পারছি না ভাই। ক্লাসিয়াস স্টেটমেন্ট বলে যে দেয়ার ইজ নো ট্রান্সফরমেশন এক্সিস্ট which can extract heat from a colder reservoir and transfer it to a high temperature reservoir without doing any work. এই দুটোই and we proved actually the these two statement are equal. তো ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স মানে এই দুটো স্টেটমেন্ট সামহাও আমাকে বলছে যে এই কিউ অ্যান্ড ডাব্লু there is some functional relationship, there is some relationship which should obey by the system. Well, then we define the engine and a refrigerator and whatever so on. We defined eta means the efficiency, which is delta w means the amount of work the engine performs, like this is dw, this is w, and this is low temperature reservoir and this is high temperature reservoir efficiency. অ্যান্ড এই ইঞ্জিন পড়তে গিয়ে আমরা একটা সুন্দর ইঞ্জিনের গল্প পড়েছিলাম, দিস ইজ কার্নট ইঞ্জিন। কার্নট থিওরাম বলে যে দ্য কার্নট reversible engine is the most efficient acting between two servers. লাইক দুটো টেম্পারেচার রিজার্ভার, মানে এটা একটা রিজার্ভার, এটা একটা রিজার্ভার আর এটা একটা রিজার্ভার যদি হয়, এই দুটো রিজার্ভারের ভেতরে একমাত্র কার্নট ইঞ্জিন is the most efficient reservoir, and Carnot engine is a reversible engine. Like এর PV diagram আমরা দেখেছি, or we have seen the PV diagram of this Carnot engine is somehow like this. এই প্রসেসটায় QH পরিমাণ হিট এই সিস্টেমটায় যায়, and এই প্রসেসটায় QC পরিমাণ হিট extracted from the system. আর এই যে এই কোয়ান্টিটিটা হচ্ছে একটা অরবিটারি আরডি মেবি ইরিভার্সিবল ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সি, হুইচ আই ক্যান সে ইট ইজ 1 মানে Q2 ড্যাশ বাই Q1 ড্যাশ। আচ্ছা কীভাবে পেলাম এটা? এটা হচ্ছে কার্নট ইঞ্জিন, আর আমি এখন যেটা ভাবছি দিস ইজ জাস্ট অ্যান অর্ডিনারি ইরিভার্সিবল ইঞ্জিন। যদি তাই হয়, এখান থেকে ধরলাম যে Q1 ড্যাশ পরিমাণ হিট এখানে গেছে আর Q2 ড্যাশ পরিমাণ হিট
সে লো টেম্পারেচার রিজার্ভারকে দিয়ে দিয়েছে, অ্যান্ড ডাব্লু ড্যাশ পরিমাণ হিট ওয়ার্ক ইট হ্যাজ ডান, সো ইটস এফিসিয়েন্সি ইজ ডাব্লু ড্যাশ বাই কিউ ওয়ান ড্যাশ, হুইচ ইজ নাথিং বাট কিউ টু ড্যাশ, সরি, কিউ ওয়ান ড্যাশ minus q2 dash by q1 dash, which is in sense this thing q1 dash, so which is less than. Now the efficiency of Carnot engine is q2 dash by q2 by q1. তো ইনসেন্স এই ইকুয়েশনটা কি বলে? এই ইকুয়েশনটা বলছে যে q2 dash by q1 dash which is greater than equal to q2 by 3 থেকে প্রুফ করা যায় যে this is equal to T2 by T1, means the temperature of the reservoirs. তাহলে q2 dash by q1 dash, this is greater than equal to T2 by T1. যদি একটু সাজিয়ে লিখি, which is q1 dash by T1 minus q2 dash by T2 less than equal to 0. দেখ না ভাই, দেখ, সি দিস থিংস হ্যাপেন। তার মানে আমি একটা যে কোনো ইঞ্জিনিয়ার, মেবি জাস্ট এটা টেক্সট বুক মেটেরিয়াল, অটো ইঞ্জিন বলে একটা জিনিস হয় যার সাইকেলটা কাইন্ড অফ এইরকম দেখতে হয়, পিভি ডায়াগ্রামের, জাস্ট স্কেচ ইউতে বলছি, ওর পিভি ডায়াগ্রাম এরকম দেখতে হয়। সেই ইঞ্জিনটার ক্ষেত্রে T1 is high temperature reservoir temperature and T2 is the temperature of the low temperature reservoir. Q1 that inputs and Q2 is output. So basically if I say delta Q by T, it is less than equal to 0, and if this thing at every step, this is Ti, right? ভাই বল না বল না বল না বল না বল না বল না বল না। বাট যদি আমি একটা সাইক্লিক প্রসেস নিই, এটা তো ডিসক্রিট প্রসেস, মানে আমি আই যেহেতু দিয়েছি, তো ইট ডিফাইন্স এ ডিসক্রিট প্রসেস। আমি যদি এটাকে সাইক্লিক প্রসেসে ডিফাইন করি, হুইচ ইজ ডি কিউ বাই টি, ইট ইজ লেস দ্যান ইকুয়াল টু 0। এই যে এই জিনিসটা, এটাকে বলে ক্লাসিয়াস ইনইকুয়ালিটি। ওয়েল, সাপোজ আমার একটা স্টেট হচ্ছে এ, আর একটা স্টেট হচ্ছে বি। এই স্টেটটা থেকে এই স্টেটটায় গেছে আমার একটা সিস্টেম। আচ্ছা, যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে এটা ইনইকুয়ালিটি তখন যখন এ রিভার্স ইরিভার্সিবল প্রসেস, বাট দিস ইজ ডি কিউ বাই
t equal to 0 when this is irreversible process, sorry, when this is reversible process. তার মানে আমি বলতে চাইছি একটা সাইক্লিক প্রসেসে this is 1, this is 2. So a1 b 2a, this thing dq by t is equal to 0. ঠিক আছে, এগেইন আমি আর একটা পাথ ভাবি which is 3. a1b dq by t plus dq by t 2a, এটা a1b t a এই পাথে রান করেছে, and if I just break this paths, then this is a1b dq by t plus what should I say, b3a dq by t. This thing hold is equal to 0. এবার এই দুটো ইকুয়েশনকে আমি যদি একটু চিন্তা করি তাহলে এইটা এটা কেটে যায়, which says that integration b to a is equal to integration b3a, which inherently says that the path doesn't matter. তাহলে আমি জাস্ট অমিট করতে পারি দিস ইজ ইকুয়াল টু বি এ, ওয়েল আমি বলছি দিস ইজ আই এফ, আই হচ্ছে ইনিশিয়াল স্টেট, এফ হচ্ছে ফাইনাল স্টেট, একটা কোয়ান্টিটি ডি কিউ বাই টি। তার মানে এই যে কোয়ান্টিটিটা আমি পেয়েছি integration dq by t, it is equal to sb minus sa, মানে এমন একটা কোয়ান্টিটি আছে, such a quantity exists which only depend upon the final and initial positions, right? This quantity is called entropy. It delta s, it is also state variable, it doesn't depend upon path. Well, in previous section we had this inequality, so if I run by this inequality in every state, this is like less than, if I just input this inequality sign or less than sign, then what we are getting, it is delta s greater than equal to 0, because this is a positive quantity, positive definite quantity. So in every system the entropy only increases. This is a very bold statement which actually says the transformation will occur in a way in which the entropy increases. It actually defines the time propagation. It actually fixes the time propagation, or in popular sense which says it this time order means it fixes the arrow of time. যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, I don't know if anyone is seeing this video or insanity. If have any question you can ask me in whatever suitable platform, maybe যদি ইউটিউবে ছাড়ি তাহলে comment section or whatever. Well, next section,
ধরলাম যে আমার কাছে একটা বক্স আছে, আমার কাছে একটা সিস্টেম আছে হুইচ ইজ কানেক্টেড টু এ রিজার্ভার অ্যাট টেম্পারেচার টি অ্যান্ড দে আর নট ইন থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম। টু রিচ থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম সাম অ্যামাউন্ট অফ হিট এই রিজার্ভার থেকে এই সিস্টেমটা যাবে। আই অ্যাম সেইং দ্যাট দিস ইজ ডেল্টা কিউ। আমি যখন এক্সামিনেশন স্টার্ট করেছিলাম তার মানে একটা এন্ট্রপি ইনক্রিজ হয়েছে which is delta s greater than 0. It has to be because this thing says that, তাহলে যদি তাই হয় তার মানে এর যে সিস্টেম দিস ইজ ডেল্টা এস প্লাস ডেল্টা এস রিজার্ভার which is greater than 0. This change of entropy is the change connected with this thing and এই এন্ট্রপিটা হচ্ছে এর এন্ট্রপি, রিজার্ভারের এন্ট্রপি। ইকুয়েশনটাকে লেখা যায় যে ডেল্টা এস মাইনাস ডেল্টা কিউ, minus because the heat is extracted from the reservoir which is greater than equal to 0. In another word, delta S delta Q less than server delta. This thing here, this is an open question. Okay, T reservoir is the temperature at which the reservoir is fixed, and delta Q is the amount of heat which went to the system. So I am getting this kind of system now by first law of thermodynamics. What we know that delta Q is equal to du plus dw. So my equation inherently arranges itself to delta S. I'm saying this T delta S minus du plus plus dw greater than equal to 0. Right? Are you getting me? From where this equation arrives? This is another form of Clausius inequality. This is another form of Clausius inequality. Well, this is a master equation, I say. পরে আমি কোন দিকে যেতে চলেছি আমি একটু বলে দিই। সেটা হচ্ছে আমার কতগুলো প্রসেস ছিল না, কতগুলো ট্রান্সফরমেশন ছিল না, অ্যাডায়াবেটিক, আইসোথার্মাল, এটসেট্রা এটসেট্রা। আমি it is an general transformation, the transformation which gives me this equation. Then I will see how this equation changes itself in those specific transformation, like for an adiabatic transformation, a adiabatic transformation. Is delta Q is equal to 0.
right? So what I am getting, this is du plus dw, which is less than equal to 0, because delta q is inherently tds by first law of thermodynamics. Now if I further put an constant adiabatic isobaric, adiabatic isobaric, what is isobaric? Isobaric means pressure doesn't change, so dp is equal to 0. Then I can write dw is equal to pdv is equal to d of pv, because if I expand this, this is dp vdp plus pdv, and this vdp terms cancel, so I can put it like that way. Now in an adiabatic isobaric process, I can say this is du plus pv is less than equal to 0. Now I define an quantity h, which is equal to u plus pv. It's called enthalpy. So I am getting an equation, means in an adiabatic isobaric process, a system's entropy increases, but there is a quantity which tries to shift toward minima. This entity or this quantity is called enthalpy. Means for an adiabatic isobaric process, the only thing which is essential is enthalpy. Well, next consider an isothermal process. My master equation is TdS. Master equation TdS minus du plus dw plus dw greater than equal to 0. Isothermal process, that means dt is equal to 0. So I can write TdS is equal to d of st, right? Because if you just expand this dst thing, you get sdt plus tds, and but as dt is equal to 0, so sdt terms vanishes. So then in isothermal, let's talk about two things. One is isocoric process, and the other one is isobaric process. In isocoric process, the volume doesn't change, dv is equal to 0. So which in turn dw is equal to 0. So I am getting from this equation, from this master equation, this is u minus ts less than 0. 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
Again, define this quantity as df less than equal to 0, where f is equal to u minus ts, called Helmholtz free energy. So, in a process which is isothermal isochoric, the quantity F tries to shift toward minima. Next, this isobaric process. Isobaric process means dP is equal to 0. So I can say this is D, it becomes the U plus PV minus TS less than equal to 0, called Gibbs free energy. পেলাম আমরা অ্যাকচুয়ালি, আমরা কতগুলো কোয়ান্টিটি পেলাম যারা পাথের ওপর ডিপেন্ড করে না, যারা স্টেট ভেরিয়েবল, ইন্ট্রিনসিক ভেরিয়েবল ফর ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ট্রান্সফরমেশন, যারা মিনিমার দিকে শিফট করে, অ্যান্ড ইন দোজ প্রসেস সেই কটা কোয়ান্টিটি আমার সিস্টেমকে ডিফাইন করে, অ্যান্ড সেই কটা কোয়ান্টিটি আমার সিস্টেমের প্যারামিটার ইন দোজ প্রসেসেস, লাইক ইন্টারনাল এনার্জি, এনথালপি, হেলমহোলটজ ফ্রি এনার্জি অ্যান্ড গিভস ফ্রি এনার্জি। এই চারটে থিং যদি ডেফিনেশন লিখি, দিস ইজ ইউ প্লাস পিভি, এফ ইজ ইউ মাইনাস টিএস, অ্যান্ড গিভস ফ্রি এনার্জি ইজ ইউ প্লাস পিভি মাইনাস টিএস। এই চারটে কোয়ান্টিটি, দে আর কল্ড থার্মোডাইনামিক পোটেনশিয়ালস। না, আর একটা থিং, সেটা হচ্ছে এই কটাকে ডিফারেন্সিয়াল আকারে যদি লেখা হয়, অ্যান্ড with some calculations, with some mathematical manipulation, we get that this is equal to TdS minus PdV, TH is equal to TdS এটা প্লাস মানে VdP, TG is equal to minus SDT plus VdP, and TF is equal to minus SDT minus PdV. This F is sometimes, some people call it as A, the Helmholtz free energy. Now they are the thermodynamic potentials in differential form. In main text there is a huge discussion about them. Now last thing, one thing is very important. This is Maxwell's relations. Maxwell's relations. If I say that the second partial derivative of thermodynamic potential order independent,
তাহলে আমার থার্মোডাইনামিক পোটেনশিয়াল, তাহলে আমার যে রিলেশনগুলো পাই দে আর দ্য থার্মোডাইনামিক ম্যাক্সওয়েলস রিলেশন। লাইক আমার তো ডিইউ ছিল, ইফ আই সে দ্যাট ডিইউ বাই ডিএস এট কনস্ট্যান্ট ভলিউম ইজ ইকুয়াল টু টি। আরে ভাই এই ইকুয়েশনটা থেকে, অ্যান্ড ডিইউ by dv at constant entropy is equal to minus p. Now if I say this is delta u delta s delta v is equal to delta t by delta v constant s, means I am, when I am differentiating with respect to v in the second time, this is with respect to s with keeping x fixed, and delta u delta v delta s is equal to minus delta p by delta s at constant volume. Why this is Maxwell? Why I said that the second derivative is order independent means actually I am seeing a change in which firstly there is a change in volume here, and second is the change in entropy, means a transformation, means there are two transformation. As u is an state variable, it only depends upon the final and initial state, so in which path I go to the final state that doesn't matter. So that is why I can say that this derivative is order independent. Then I can just equate these two equation, which gives me this delta t delta v at constant s is equal to delta p by delta s at constant v with a minus sign. So by from those four equations I get those four Maxwell's relations. There is a new which was mentioned by one of my favorite teacher. He says that this is a mnemonic to remember this Maxwell's relation. He says that we can start the clock from t and s in each direction. If this is rotating like that, so I just start from t in clockwise direction. So this is delta t by delta v, and the third one is s, which is equal to, it goes to the next part, as when it is rotating in clockwise direction there is it will pick a minus sign, and then it goes to the next delta p, and from there it will return to this direction delta s at constant v. This is one Maxwell relation. And then from s we can start from this t and s thing. So delta s delta p at constant temperature is equal to negative, the order is not important, delta s delta p delta t is equal to delta v delta t delta p. And from here in this direction, when this is anti-clockwise, there won't be any minus. Delta t by delta p at constant s is equal to delta v by delta s delta p, and again delta s delta v at constant t is equal to delta p delta t at constant v. These are the Maxwell's relation. Well,
last one thing I'll say, this is called third law of thermodynamics. Somehow quantum mechanical thing. It says that entropy of all system tends to a universal constant as the absolute temperature tends to zero. Just an statement I gave you here. In subsequent lectures, if I get scope, I'll discuss it. I've ran out here. Statement entropy every system ends in universal constant as t tends to 0. এখান থেকে নার্নস্ট ইকুয়েশন সামথিং কিছু পেয়েছিলাম, আমার এখন মনে নেই, পরের দিন ডিসকাস করব. So okay, that was that. Let's finish today. As statistical mechanics is a probabilistic framework, so I have a plan to talk about probability, related to probability in the next session. And thank you.